Okay, ready? Yes, ma'am. Okay, today we're using double XL coffin tips. Make sure you blend it. Nhớ là khi nào mà mình gắn móng vô xong rồi là mình phải dũa nha mấy anh chị. Cái này là cái coffin tip dài á, nó có cái độ cong tự nhiên của nó. Em thấy là khi mình xài cái tip này thì nó dễ hơn cho mình, tại vì nó đã có cái shape sẵn, với lại nó thẳng và nó có luôn cái curve. Nhưng mà nhiều khi mình gắn cái tip á, nó hay bị nó không dính liền á, cho nên hồi nãy em gắn tip á là em nhúng vô liquid xong gắn vô đây thì nó chảy ra một chút xíu, khi mình ịn lên là nó bám liền ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đắp cục bột. Bây giờ loạn xì ngầu hết, tại vì hồi nãy giờ cái camera này nó không có ở yên một chỗ để cho mình làm. Thì mình làm Valentine Day chủ yếu là mình có trái tim màu đỏ, màu hồng, màu trắng. Thì chắc khách nó sẽ thích. Rồi các anh chị có thể đi lên trên TikTok hay là Instagram lấy những cái mẫu về để mình có ý tưởng. Mình làm tựa như vậy thôi. Nói với khách là ta không có làm 100% giống vậy được, nhưng mà có thể là mình làm tựa thôi. Vậy thì khi mà khách nó có một cái bộ móng tay mà không có giống y chang thì nó cũng không có bắt bẻ nhiều. Tại vì mình nói thẳng với họ là mình đâu có biết làm giống vậy, giống y chang đâu. Rồi đắp cho cục bột ướt, xong rồi á, lấy mấy cái glitter mình dán lên xong rồi để đó cho nó khô tí xíu, quay lại đắp bột. Hôm nay mình xài bột dân nails, nhưng mà thật sự ra là crystal clear nào mà slow setting á thì nó cũng sẽ trong như thế. Và mình lấy nước á, khi mình thấy mà mình có bị bong bóng á là mình phải cho thêm một chút xíu cái liquid mồ hôi mà chảy á, để cho nó ít bị bong bóng. Tại vì cái bong bóng đó là cái chất hóa học mà người ta bỏ vô đó để bốc hơi nhanh á, nó tạo ra những cái bong bóng đó. Nhưng khi nó gặp cái liquid chảy thì nó không có bị bong bóng, tại vì cái liquid chảy nó có thể chảy ra những cái chemical đó. Ví dụ như mình xài cồn á, alcohol thì nó không có lên da mình á, mà nó gặp máu á, thì nó không có bong bóng. Nhưng mà khi mình gặp peroxide á, thì nó sẽ bong bóng, giống như vậy đó. Cho nên tùy theo cái loại chemical ở trong cái bột mà mình đã có biết được là trong bột có gì, phải không? Tại vì mỗi cái nhà sản xuất họ sản xuất khác. Tại vì khách của họ có cái nhu cầu khác. Có thể là khách của họ yêu cầu là bột khô nhanh, hoặc là bột để sử dụng cho dip. Cho nên mình không có biết được á, là có cái gì trong đó. Nhưng khi mình đắp cái móng đầu tiên mà mình bỏ cục bột lên mà mình thấy bong bóng là mình phải ngưng tay mình lại liền, rồi mình uyển chuyển theo nó, chứ mình đừng có để vậy xong rồi cái lát nữa mình dũa lại. Hôm bữa kia có một cô khách gọi nửa đêm: Louis, ngày mai tao đi Disneyland rồi, mà mới làm một bộ nail ở bên kia dài hơn bộ nail này nữa, một màu thôi,
Mà cái cô đó, cô đắp á bị bong bóng, giờ không thích, giờ phải cạo xuống làm lại. Có nhiêu vậy thôi. Cổ phải tốn 200, 100 bên kia, 100 bên này. Đó, thấy chưa? Thì nếu mà, nhưng mà khi mà mình mất khách như vậy là mình mất luôn. Tại vì cổ sẽ không trở lại được cái chỗ mà bị bong bóng đâu. Cổ sẽ qua bên này. Tại vì cổ nói có một màu thôi mà đắp cũng không có được. Thì cổ không thích, cổ sẽ qua này. Thì á, có thể là tại vì á, những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mình bị mất khách. So for the English speakers that are watching right now, I was talking to my Vietnamese audience about the ingredients that are found in the acrylic powder. Sometimes the clear acrylic bubbles because there's some sort of speeding agent that makes the acrylic harden quickly so that the nail will be fileable fast. When you discover that you pick up a bead of acrylic that's clear and has a bunch of bubbles, you want to stop what you're doing and put more EMA into your liquid, like EMA liquid, the slow setting one, because that liquid has the ability to pop the bubbles and melt them, whereas the fast setting monomer cannot. And then the nail will stay bubbly, and the client might not like that if she's very picky. So it's time to tell them that there was a situation where somebody had come and they had a nail set that they had just done at another salon, and mind you, it was like 9 o'clock at night. I was not trying to do nails, but I was cleaning and she saw me. And she was like, please, tomorrow I'm going to Disneyland and there's all these bubbles in my acrylic. Can you please help me? And it was the fastest fix ever. All you had to do is shave down like 50% and then overlay the whole acrylic again. But because of that, that nail salon that serviced her originally lost that client to me because of the bubbles. So you gotta find out where the quirks are when you first do it. And if there's bubbles, you gotta stop, mix your monomer again with a slow setting monomer to burst the bubbles. Because it's kind of like the difference between using alcohol and hydrogen peroxide to clean the wound. The peroxide will bubble, right? But the alcohol will not. So you want to use the monomer that is correct for your clear so that when you put your clear on, there's no bubbles. And you don't run into those issues, especially on a clear set like this, where later on this nail will be see-through. Hi Amber, yeah, this is the girl. Oh shoot, I didn't know you were watching me. Yeah, so that's just a heads up for all my nail techs out there watching. Later on when I share the video, then more people will watch back and maybe they'll learn a trick or two for free from yours truly. So if you notice me doing like this a lot, it's because I'm cleaning my brush, because I hate it when there's leftover residue of whatever powder I picked up. Even though usually if you look at my napkin, I don't have a lot of extra powder. I usually put enough to build out the nail and the apex. And my brush is usually clean because as I go, I try to clean the brush while I work. And I try to put the acrylic in the right place so that later on I don't have to file, because I'm a lazy nail artist. I don't like to file. So if you try to take your time, make the nail nice now, later on you don't have to file. Keep the shape. Spend more time making the nail and less time filing. That way you don't inhale all that dust into your lungs.
I keep smoothing it out, because now that it's starting to harden, smoothing it out makes it easier to file later. And then if you're wondering about the apex, here you go. It's already there and it's already straight. Mỏng nè, dày nè, rồi đi thẳng xuống mỏng luôn. Và cái móng á, nó đi thẳng ra từ đầu móng cho tới cuối móng. Okay. Very small apex. Okay, now I'm going to show you how to do a 2 bead application. Rồi đắp bột 2 cục nha. Ooh, somebody's bumping and grinding. Danny's gonna go join their party. Okay, I drop it down the nail as far as I can while picking it up, and then I pat it into the center. Đó. Bây giờ mình thả cục bột nhẹ nhàng. Rồi, bắt đầu mình vuốt cục bột này thon gọn. Hai bên, mình vuốt vô chính giữa. Rồi mình vuốt xuống tới đầu móng cho nó có đủ bột. Rồi, cắt cái đầu móng. Okay, and that nail is going to be really flat right now. But this is 2 beads, so we're going to do one more bead. Okay, and this one I'm going to drop really close to the cuticle. I'm going to worry about the cuticle first, and then I'm going to smooth it down the nail to join the other acrylic that I already have going on. Worry about the cuticle first, because this monomer is giving me a lot of playtime. See that? A lot of times when you cannot control your powder, it's your monomer. So play around with your monomer till you find the right cocktail that's good for you, so that you have time to control and shape the nail, rather than going back with your e-file or your hand file to refile, rebuffer, reshape. Okay, again, there's an apex. It's a flat nail here, apex here, cuticle's thin. Okay, now we're gonna go to 1 bead application for the next one. And you see how I kept the shape? Giữ shape nha. Không giữ shape là mệt lắm. Nobody wants to go back and file, right? So we're gonna try to keep the shape. And this one, we're gonna try to get a really big bead. So now we're gonna worry about the cuticle. And push that acrylic into the cuticle. Keep it round, keep it pretty, keep it tight. Clean your brush, go back in. Yep. Now we're gonna pull that product down the nail, keeping it on the inside of the nail and clean as possible. Okay, now we're gonna go to the thumb. What did we do on the thumb? We went diagonal. Okay. So I'm just gonna put some acrylic here.
arrange my little hearts. And you kind of have to like change the colors and the shapes, like big ones and small ones, so they're not too many big ones next to each other, because then it gets redundant, right? And I like to spread them out because then you can see them on the nail set. If they're stacked too much on top of each other, you can't see anything. Do me a favor, close the door. The barbershop gets like a lot of clients, huh? Different type of clients. Okay. Now we're going to encapsulate this, and then we're going to design on top. And I like to get it super wet. Why? No bubbles. So he just came to play music like that and then left? Wow. I want to throw a rock at him. Freaking annoying. What the hell? That was hella annoying. So for these kind of nails, sometimes I go up slowly because I don't want to create bubbles up higher up on the nail bed either. Oh no, he's still here. I should call the barbershop and tell them, tell your clients to shut the F up. Trời ơi, nó nghe nhạc mà nó rủ thêm dòng họ, gia đình, nội ngoại. Cả hàng xóm láng giềng nghe hết. Nobody has any questions. Wow, they're all just tuning in so intently. I love it. It's hard to like type. You're so mesmerized by watching. I know, sometimes like I just like to watch a movie. It's like so, not a movie, a video tutorial, because it's so relaxing. Shout out to the young nails. Oh, I'm wasting so many hearts. Okay, I'm gonna fold this over because I don't like this stuff to go back on the nail set. Okay, these are dental bibs you can buy on Amazon. So what you heard was me seasoning my file by filing on the edges. Dỗ mấy cái dỗ này trước khi xài nha. Okay, and now I'm gonna file. We're doing skinny square or coffin? Maybe skinny square, huh? Taper square? Square. Okay. See, you kept the shape earlier, and it'll be super easy for you.
to file because there's not a lot of work to do. I always find it interesting why everybody like tunes out when you're actually filing the nail, because half of the people, the issue with them is that they don't know how to file. And so their shape looks bougie, like, I don't know, busted. And then like they put something on top of it, like all they care about is the application or something. And then they don't file the nail nice, and no sharp edges, no corners are not corners, they're like rounded and stuff. And I always wonder, like, how come you don't want to watch the nail tech file the nails? Like, this is the best part for me, because that's when the nail comes together. That's when the magic happens, you know? You could put it on however you want, but you don't know how to file the nail. It's like, it's crooked. Lúc nào mà làm cái livestream video á, là cũng ai cũng coi, theo dõi lúc mà mình đắp bột mình làm cái gì. Cái tự nhiên tới cái phần mà dũa bột, cái tự nhiên cái không coi. Mà cái phần dũa bột đó là cần nhiều nhất, tại vì cái shape cái này nọ là do mình dũa đẹp hay không, nó có bén hay không, mà không ai coi hết, ngộ. Rồi cái một lát hồi cái mình tới cái phần mình vẽ thì á, người ta lại vô lại coi. Nhưng mà cũng hơi thắc mắc là tự nhiên tới cái phần đó vô coi thì mình chỉ có đắp bột với lại design bột được, mà mình dũa bột không được. Khách complain nhiều nhất là mình dũa bột sai. You notice that I'm holding my file straight up and down. I don't curve, I don't turn, I don't anything the nail, because, or the file, I always file very straight and very firmly, because if the nail moves around, it will create a different shape. Anh chị thấy lúc dũa không? Mình phải dũa, cái tay mình phải rất là chắc chắn. Anh mình dũa 2-3 đường là mình xong rồi, chứ mình không có dũa nhiều nữa. Tại vì anh chị đắp bột dày, đắp bột lòi ra này nọ, u lên, xong rồi cái ngồi dũa gần chết luôn, đau lưng, đau mình, đau nọ, là tại vì đắp bột không có kỹ, cho nên phải làm việc nhiều hơn. Còn nếu mà mình đắp cục bột đâu ra đó rồi có khi hả, top coat cái này còn đẹp nữa. So I'm trying to tell them, if they lay the application correctly and they file the shape nice, let's say you're in an area where the client's not picky, there's no competition, I can almost guarantee you that this nail set is ready to go as is. And I'll show you why. Look. Is it done? Is it done? And then, is it done? Because it's not that thick. It's actually ready to go before you even hit it with the e-file. If you lay it on correctly and it's smooth. You see that? And apex is in the right place. You see how her whole nail cannot bend. But we will file because I'm anal. Nếu mà đã đắp bột kỹ, đã đẹp rồi, thì thật sự ra là không cần chạy máy nhiều đâu. Mọi người thấy không, hồi nãy lúc mà Lui đắp bột xong rồi sơn treo lên cũng đã đẹp rồi đó.
Okay, now we go to the E file. When I file the cuticle area, I file very strong filing, like the e-machine is running fast. Dỗ móng người ta là cái vô cuticle là cái máy á, phải chạy nhanh lên để cho nó bám bột, nó ăn bột thì nó dễ dũa hơn. Còn mấy anh chị mà nhát á, chạy máy chậm á, là bắt đầu á, nó khựng lại, nó bị kẹt lại rồi nó chém tay khách luôn.
such a busy man. Thank you. See you later. You can use any buffer you want. I'm gonna take this so we get on to design. We should trim cuticles.
gonna trim whatever is like sticking up and out at me. I don't trim much. And I don't do it before because if my file runs over her new fresh baby skin, then it will make her bleed. So I do it after. Or what am I in a rush, or I'm heavy-handed that day, or get distracted and I accidentally nick her in the cuticle, it's gonna cut. Hi everyone. I learned this trick from the other teachers. Okay, now I'm gonna top coat it with matte top coat. I'm just doing a thin coat, matte top coat. Okay, in the light, 30 seconds. That's non-cleansing. Switch. Okay, I'm just gonna grab whatever I see on the table. Liner gels from the Nail Babe.
We'll just do on one side and finish one side. Yeah. Từ từ. Flash here for 10 seconds. This one has to go a little bit longer. Okay.
I'll just wait for that sign. So just look at on my page for the final product. I'm going to take a picture after this. Thanks for watching.